Ebre asose nsema hodo ya boaboa no free omaimo yede ebase enwenu nsia kasebo iwutie efri ha wo content afidie ni so ye Facebook a eye Owia TV wo hwe yen ewoso sa enso na ukọ TikTok ane nso eye Owia TV official YouTube nso eye Owia TV official ukọ www.owiatvonline.com a ensemo yedi bay ene afoforo pi na egusu ho a obetimi enyabi na wakenkan ensem ade bade edimu akotene no ebi eni omayi so afa wo sharp mu ne nsem so atiese Ghana mpox cases ahodo a eba ye no eye apem aduasa nwotwe nanu a bambo adwuma kuo de fensa asrafo no ekoye recruitment exercise enam so ema ebi to piti abi prepra ye no osofo wo no ehwempom ne nsem so aba bebo amane se aban na ye krado so bia ne ho kan ye wom bia omehwe no ama ne ho atoro aposifo akwachire sofo bi ewo waraba a eno ewo kekosumpotem ho na ni nyina efa se sabi adochiridochiri bi ana wade ne ho akwakohyemu yanka ya tiefo ya o enche bia na semfie kakra nie na brante bia na wade Francis ya frempon dia na dodo na de nim no ene na pole na wo ye supporter de ma Asante Kotoko football club no eja omukọ hwe match no obi di sekan wo no ma nam so tin nanom won sie do ye kase panyifo de ne nsem no ho nsem bi ababetu dwa aposifo ache China de hye nwotwe na Ghana fo mienu esane ECG one mu kebu ahoduo bi a ayira honti oil marketing companies bi ababonten e de abetu dwa se wo kọ mo pompo ahoduo a wo kọ a unya fango ento ensemini afoforo pi na eka ho na nwure yaboaboa na adwabenra bank so ya sinemisanso na mopafie enso etayechi ena ya Bolivia Enterprise wonu musidi wonuane pa etayechi a yede kaseboi eba akenkan fo mienu amoti ye ne eyeme nana kwame ajimana opambo ena ajwa nyako abronoma afi kasebo ni nchiremu eni omayi so afa wo sharp mudinsem eso ayura kwabena minta akando na wakyerechiremu ewo mrashidi dwafie efa yare ka ne se mpox atisi o my Ghana munipa dodo a wonu mo enya bi ewo ha wonu mo eto nan wonsie do ena afi wonu betumi hye ema wonu ho to wo mu nyina no wode mu nchiremu akotudwa mrashidi dwafie honom ano na wo kyere se wo hwe cases ahodo a mpox ba yenya ewo my Ghana mu na eye apem aduasa enwotwe 1038 cases ana o my Ghana enya ena no eye nkontabu a na wode ema no wo kyere se emu nwotwe de wonu mo enam sayare so eto nanom ewo ensie do wose afoforo bi no so yedo mokọ ayaresabia am yatimi ahwe wonum am wo ho ato no wose se wo commencement ahodo mu a mensini beso ha aduonu enan ena mpox ade no wonum enya bi de ginam besa mu nchemu aduoso aduanan enso achiripo enum enafi ekoro ehonom na wose enkabumpiri mantamu enafi atoye mantamu akoye emia hodo yade ye kan se mpox nitisi mu no ekan wonmu yie papa na so wose nyina nkamfu ano wonmu aben ewa apomudin mu wonmu ye mpensempensemu dosodoso yare ahodo mu no wonmu tumika wontripa ho anei yade no wonmu atumi ahwe ama nipam no efadodo na wonmu ho atumi atawo nsembia Owura kwabena minta akando editu dwanie. While 880 cases had been confirmed as at 25th November 2025, the situation update as at 3rd March 2026 is that Ghana has recorded 1,038 confirmed cases and 8 deaths, largely among persons with underlying health conditions. 124 districts across all regions, representing 47.51% have reported confirmed cases, with the Greater Accra and Western regions being the most affected. There's currently 1 case on admission with no critical cases. The response is being implemented through strengthened coordination and emergency operations, intensified surveillance and contact tracing with 21-day follow-up, and sustained laboratory testing at the National Public Health Reference Laboratory, the Noguchi Memorial Institute for Medical Research, and the Kumasi Center for Collaborative Research Case Management and Infection Prevention and Control have also been reinforced, including supervised home isolation for mild cases and management of moderate to severe cases in designated facilities with support from the Ghana Infection Disease Center.
Kando may swap for sharp within some manual so sans the atu ejase wobo anoba one more and nam empos no so yade one more enya bi no wose aban beshe anasa o man beshe na ekabia one more bo ewo ho no yetimi afa eno nso na nchen no wose one mu gusu a wodo so do so mu pensen niema mu kama na nyarewa hodo a eba efa empos no ho bese bosumi mienu entem ni de one more timi ahwe aye ho adwuma 31,231 persons have been vaccinated across 12 districts in the Ashanti, Greater Accra, and Western regions, achieving coverage exceeding 95% of the target population. Government has further ensured that medical bills relating to the patient care during this outbreak are covered by the states so that no cost is passed on to the affected persons. Mr. Speaker, these interventions are yielding results. Although sporadic cases have been recorded over the past 2 months, the overall trend shows a significant decline following the introduction of vaccination. Average weekly cases have reduced from 28 cases per week to 7 cases per week, and there is currently only 1 case on admission with no critical cases. Your may swap for share pomidin and some sura kwabna minta akando. There are so my swap for shampoo with on Samson or Babe Casa ede atu giant kaya home ya nemo me kwa check akra be sabo so make akra nie na military recruitment exercise no course so Owia Sports Stadium na se mabuna na wo mo pepa ne so wo kwa asra adwuma nim ekoka emema ma no ho hyehyɛ ya hodo apanyfo di gu akwa mu a wo mo kɔ ya na agya ko mo kɔ fa nkrate makɔ ehwehwemu mu asane age womo atum se adwumade nim enam so eme ehu se dodo no ekɔ na nipa ne do so nti ebi to piti ebi munimuni hwe ya na no enye asempa na ewraba ko na ne de na no ɔden wo de Sandra Befi Boaten yakasa yina panyifo kyerɛ so gusu a ewo asopiti a ɔgye arehe se ne ho ebeto no enanam so mo sofo ide babeto dwa se aban no ede na ni gusu a edi atire ene apomuden adwumayefo no anasa panyifo no ekasa ne poso omutu omofo se hu behia Sandra ye mo na chimfiri ye man mu na omofa ne kwa abrochim amu kwaje ne ho yarehwe a ene panyifo mu nua hu omasum tempa o mehwe to sa na mo no se de be ya ne ho beto no na mmom emprepre ya de onrabo kwabra minti akando chese ne ho ya ne sa ne ho ya oje adehwe ne mmom se panyifo kase omofa ne kwa ma hodo so enkwaje yarehwe no so mbehwe aye ne sa onrabo kwabra minti akando. The Ministry of Health has remained actively engaged in ensuring Comfort Teaching Hospital to ensure that Miss Sandra Befi Boaten receive the requisite specialist care and that every necessary step is being taken to expedite her treatment and recovery. Without disclosing sensitive clinical details, Mr. Speaker, I can confirm that the patient sustained serious injuries during the Ghana Armed Forces recruitment exercise held on 12 November 2025 at Baba Yara Sports Stadium, following which she received inpatient care under specialist supervision. The measures being implemented to support her treatment and recovery include ensuring that her medical bills are fully covered by government so that no cost is passed on to the patient or her family. This has been complemented by comprehensive care delivered through a specialist-led multidisciplinary team, together with the required rehabilitation and related social support to optimize recovery. The Speaker, the patient has since 26 February 2026 been transferred to the 37 Military Hospital for further management. Government is also considering all appropriate medical options, both locally and where necessary abroad, to ensure that she receives the best available care. In addition, Mr. Speaker, the Ministry is facilitating the training and continuous capacity building of first responders to strengthen emergency response systems and improve outcomes for Ghanaians who may be affected by similar incidents. The Ministry of Health remains committed to supporting the patient's full continuum of care. We will continue to work with the relevant health facilities and, where necessary, engage other state institutions to ensure continuity of treatment, rehabilitation, and appropriate follow-up
until her condition stabilizes sufficiently for discharge and subsequent outpatient management. Mr. Speaker, I so submit. Honorable Kwabena Minta Akando. Omai posi adwumakuo no wonom ene Cyber Security Authority naka wontri apam ho ama National Security Force so eka ho omakwa akwachiri owura bi na kire omachiri ni nyina eyese sebe abofra a wonnim hwe ena papai akwachi na wado chiri do kire no wachiri no eniema efa empema katima kape ho no ena papai ama akwada ne bo ho dawru wa bra Ghana ha emra ema ho kwan na Director General edema omai posi adwumakuo ni fa ehwehwe bonefusemu eso no ne nsentwerofo kasaye ana wo chechi mu se owura ya wo no akwachi ni match busumi wo me de toso ensia e wo Cape Coast mfimfini mantamu ana wo no ekochire ne wa bra wode waso atoto fom na edin a abetodwa no eye owura Ebenezer Kondua a wanya mfinhia aduanan enum na oyesofo a wo no echire mu asafo friend se Mahanem Christian Center eno ewo ankafo Ogwa ena wada ano na di ochirechire mu kakra no Director General Mami COP Lydia Yakodonko echire se wo hwe opanyina ya yachi ni ya oko Facebook a wati Facebook page bia eye Reverend Dr. Kondua a chese hono wo chese o member counseling wo chirechire ni memo sanso gynecologist na yese eba ema wonu ho nsensem enamu ni ade ane wo chese wa bin wo mu yi papa na yese ubu nkompo na ko nchi a Osana abosuminim ewo mfimpino ene aduonu baakumu no ho a ena saa bre no na abayiwa wadochiri na ai ne wanya mfinhia dunson no papa ikofa no adane a ai akwada no wonye wasei enti wono tenetene akwada no nkakra se wo tenetene ni nyina ade achi a ade san nyina moe na wode mu akwada isa achese woni akwada na de basa saa na wowie a ene abafu ntenten abaya se wobi eye ponoi bia na watwade akoto so no woton no na watwe camera de esi akora no so na wama akora na akotena so no wo kasa an me yobi a me ye content creator na content creator na me ye no me de empema katima kapia agro anu bi na midi na se papa ya ma akoda yi ye ton ene se won makwa akoyire ne panchi no na enchiremu bia Mami Lydia Yakodonko edemaye enie. Assistance from the Cyber Security Authority, forensic investigators uncovered evidence of the production of child sexual abuse materials, as well as 3 private pornographic website accounts stored on the suspect's digital devices. The suspect was previously charged with 2 counts in the Cape Coast Circuit Court of defilement of a female child under 16 years. Per Section 1012 of the Criminal Offences Act 1960, Act 29, and child pornography, per Section 1361C of the Electronic Transactions Act 2008, Act 772. He was rearrested and put before a circuit court on 8 March 2026 on a new charge of possessing an indecent image or photograph of a child, violating Section 62 and 63 of the Cyber Security Act 2020, Act 1038. He has been remanded into prison custody to reappear on 27 March 2026. This arrest underscores the commitment made at the highest levels of our institutions, that is the Ghana Police Service and the Cyber Security Authority, as well as the National Security, to ensure that every child is safe and protected online. During the National Online Safety Summit held at the Alisa Hotel in February 2026, the importance of combating online child sexual exploitation, OCSE, was emphasized as one of the gravest crimes of our digital age. OCSE includes grooming, sextortion, the production and distribution of child sexual abuse materials, and live-streamed abuse, each threatening children's safety and dignity. At the summit, the vital role of the CID of the Ghana Police Service in fighting OCSE was highlighted, including its use of the Cyber Security Act 2020, Act 1038, and the establishment of the Child Protection Digital Forensic Laboratory. Idiore kan hu bi eyesana nsenhye mudi a won mo koye ne won mo ahu se sebe enkwada mpama katima kapan agro yede won mo di nanu achi de totontentan fidie so mo manfo kohwe no gene home na e wo my Ghana mu pa antie nei posifo kire se won mo ani ebebre ho anu nti eno mo fiti ase a won mo etu eso esa COP
Lydia Yakodonko wono any Director General or da CID anon wo de sansemi etuja. Na COP Lydia Yakodonko ekoso akasa ye de efa orabia wanya ne baby called the Francis yaw from Pon na police ana no pia de efe no baya afe ene na kakra nie na football match bi ekoso Asante Kotoko ene afe Nsuaterman FC entem na agukansie nim ko na wieye mu na saaba mu ofa mu 18 nanom wonse na so no obi konya akasa ene nam so masekan twe ba mu a obi won se kan ya nam so 10 nanom wo ense do eno na COP leader Yakodonko de to just say enye se pagifo ate akoda process dwumakuo no a egusua eye hwehwemu pa a bibia omote ye bi omugusu adi eche kopim se omusabeka oni kura odi sa enyambrasem no o kire se enye sa achenti omuji amnaka omukoso ado mani di echire a process dwumakuo no ebo omuhomodi bia denye pole de yinko a obi bia wono so se wayira osi ehunu no so obi adi ne boni o ni nyina wo be yenhwemu kopim se omusabeka sa akrofo ni nyina COP leader Yakodonko those responsible. And lastly, Francis Yao Frimpong alias Nana Pole, who was stabbed to death at a football match. Francis Yao Frimpong, popularly known as Nana Pole, a devoted supporter of Asante Kotoko Sporting Club, was fatally stabbed during a match between Asante Kotoko and Nsuaterman FC. He died following a heated altercation with an unidentified individual in the course of the game. The Sunyani CID is actively pursuing credible leads which could lead to the arrest of anyone involved in this crime. The cold case unit is also actively reviewing several other cases not listed in today's briefing. The Ghana Police Service reaffirms that no case of murder, disappearance, or violent crime will be abandoned. Every victim and every family deserves justice, and the Ghana Police Service remains committed to pursuing all available leads with diligence and thoroughness. Members of the public who may have information relevant to any of the above cases are urged to contact the nearest police station or call the police emergency line on 191 or reach the headquarters of the CID directly. Udi masembia beboa ma process hwehwemu ayemre na afeniama bia efaso obi ayira obi aku obi ayebonefo sembi na wo mo bia betumi di aboade amomo a obetumi afre 911 na wafre na ni prosifo akasa enye san so akọ prosi atina ye ben wu bia na wo de akwakoto o manim se de be beboa ama prosi adwumakuo na adwuma ayemre Director General Edema CID COP Lydia Yakodonko Nani kasemu ne odi atu edwase Electricity Company of Ghana wonum cables ahodo bia wodidi dwuma adeboa my Ghana China dehye bese nwotwe ena afi Ghana dehye bese mienu wonum aka wontiri apam ho adwumakuo bia enu ye friends Sentio Company wonum awia sa cables yakogu ho a wonum nane cables no de ayade foforo na chese om de eda de bena na om de akwa ameno ne akwa akoton na no ena wo kire se ACID wonum department headquarters ho ena wo kan wontiri pam ho a wone omeya so ye hwe ye na ho de ne ensam so no mukopie mu a wo kire mu asa enipa yi wo kokire wonum ana no wuku adabusumi da etoso enan wo se wonum duru ho na ne ejai enya asem kuma o mafa adwumefo be se aduoson ne akire ena wonum gina cable no ho a chese eniema ye de akatakata ho de kan se insulators no wo mo twetwe adi firi ho sane mtu omu wi a na agi akwa nane a nani omo de kwa amono ne na wonum akwa akoton watumi akire won na wo kire mu a China adihye ya wotumi akire wonum ede kan Ghana fo no mienu eye Samuel Ekpe ena afi Priscilla Padu ne mom China fo no omudi na disuwe abusua tie ne yie Johnson 10 afi Hejen enso ya chi ne bi ye wo Yu Shanju wono so ya chi no ene ye wo Lilei ye wo Shenzhen enso wo ho ene ye wo Zenma ya chi Wanjian ena Benben wono so ya chi ne bi ena afi Zanyin Queen sa China dehye bese nwotwi ani ya chi won maka Ghana for na yentie Mami Lydia Yakodonko. Police have discovered stolen ECG cables and arrested 10 suspects at Pong in the industrial area of Tema. The Criminal Investigation Department Headquarters Operations Unit, in collaboration with officials of the Ministry of Energy, has uncovered a large cache of stolen Electricity Company of Ghana service cables and arrested 10 suspects in connection with an organized cable theft and metal export syndicate. The operation was conducted on Wednesday, 4th March
2026 at approximately 3:30 p.m. Acting on intelligence, a joint team from the CID Headquarters Operations Unit and Energy Ministry officials raided the premises of Sentio Company located at the Kong Industrial Area near Tema. Upon arrival, the team observed approximately 70 employees of the company actively engaged in cutting ECG service cables into pieces and stripping the metal components from the insulation. Hey, Director General, no, and the Criminal Investigations Department, defa, I will post your Jumakuni Muma, COP leader Yako Donko, and our church and Yamamuno. Yantaswa na ye free process for semo na yanko fango en semwe na companies ahudrobia omo edi fango ho dwuma oil marketing companies bi ababonten e de abeto dwase efi na wotwe etwa mu de babesi na dwuaye no e kasa nwumrebrei omo ehia e haw kakra omo dwumadie mi nyina and support no aya no omo yi omo fango di free ho e betretre mu e de ko omo poms ahodo e wo Ghana fa na nyina no wo mahia e haw bi e wo ho a omo kyese e fa enkratasem ho eno ntiye kasai companies bi ye Ghana ya kasa oman yi ye goyoyi Ghana oil no ene afa Star Oil Ghana companies mienu eno mababonten e de betu dwase bi wo ho a okwago yo pump bia obekọ na ne fa nwo ni ho na Star Oil so obekọ so na pump eni ho fa nwo ni bi eni ho no eno no de ababetu dwasa fankrata asem e wo port wo ne ma de abedru aka so mbeyi fa nwo no e de abeche de ma baby am yahodo ni nyina ne so enam se bibia akoye wo ho eno nti ene fie dan so na ya afofida no eno so ka ho bi na ma ne ma atwenchen ne nan ase na ye ne Dr. Riverson opon akasa Owia Kaseɛ bo ebisa ne se ensem ya akoba ne se no oman yebekura ne se wodi sei ene topedem your kind and one no see price no kwa na ekosro because of basic economics of scale, demand and supply, right? And so here maybe a fakwa interquanatina play a very important role in the international energy mix. Okay. Or let me say the market. It's in a year source. Itia baby I fire fan free no do free Europe any America. Any crowd also Dangote so the big brayer. But say you camp prices near there. I don't know ebia yemfa yiti enidim ebe twie mu kakra. But I don't know you hear say in the next pricing window maybe ebe cost kakra amaye. The mechanic say so where additional prices are BDs added to webs is not as normal now. Yeah, I call 2 to 3 cities based on where you buy it from, right? And if I cry, if you equal to 11 cities, that's 3.5 cities extra. It is all there no kind of already existing price now. I think now, and now okay can call 15 cities. It's a worst case scenario, no. These are expected for the next window, and the next window is from 16th. May see next window almost the same with this week. Now this week is Saturday a week, and then it because there and then a crude oil price and then a diesel price. Dr. Riverson upon any attain como bonus which you match no ness yes anymore se fango buono betumi akosoro kra e chen esay e fanchire mu no a ode atuja no ehun. Officer Hudu Obia Ekoma one share civil and local government staff association of Ghana Closak mo womu eyemu adwuma ene wochirima one mo call senka Closak adwumafo hono mo ensum wono mo kuduru ya ene na ayehwebuada esanse Closak fo kire se wono mo achi atwe fiti na dua yi ekono enya de se wono beko adwuma ebiem na watwe atwa mu ena Closak kanifo ba bonten so de betu edwase on condition of service Hudu Obia wo se aban ne hwe na wo ye ho adwuma edema wono mo nanka emfimpinu ene adununum na efiti ase na ase aban da bunasum nua ena ewia senso sebin predia se yafunu yo ya na se wanwe wo sen amfa nkyira anhwa na yampedru amfa anyunti dia koduru ne de aban agora wonom ene aban no edinya de se na ni gye ho anunti no wonom de wakande nyina agufom na no ene nam so ama enei miamia hodo a wonom yi adwuma manfo ko ho senka womu ekodi dwuma ho kuduru ho a na obia no atitru kumase ne monten so wonom ekọ miamia hodo ni nyina
kyerɛ sɛ omokɔ ya na sɛbe akoyehwe buada wɔnom se abubɔ enuam na enkomo bi a wɔn ne nsɛntwerɛfo di yɛ enie. Ana me ba Beth and them Ashanti region ready to master. Say me ba be me Beth. Me ba ya almost say strike. So we inconvenience my family the whole day. We go through our and Monday my family. We do yes almost strike in Saka. We say me corner the next day Masafa Casa. Never strike and they say at the 20 open for strike. Or no more transit. That is from no more Casa no more so. You go be a military man, could be open with you, and watch everything. I feel it's the best that you have almost 2 years ago. My body will be now, the same story now. I mean, this is a meeting coming down. Yes, I'm not hard because Kenya Japan said it never should be near now. This is a massage. So, or maybe Sabi Mudia, I'm sure no one and why you're sitting on a phone and seeing you. Community more striking for it. And the budget for me, they see by no more and I can remember my grandfather back home was free. And I ever say, more register, we register. And so the time say, requisite, just say, one register. No matter as I say, man, say, we be free. Make us meet here. But I'm a community community hack about because, you know, there's a car here, Papa. My dinner so for the past 1 hour. It's a mini career be too high. You come to car career free idea for crown. It's a problem. And now me buy a commercial strike of Kabahame because me pay documents in their courts. And buy a community idea of Kabahame. But woman maybe. Oh wow. And then Mr. is sequence here. A man animal striker. I go for how a Bremen man for the game is Senka, a mine on trip. Now on 5 years and now Montas on 1 year and 2 years. Say a strike is sent to me free home. Na empa ahwehia mre emanfo ye kuma se ade hie bia sante mantem odi wo ani kire mu e death and birth registry wonom atena emu eno ne nsentwerefo kase na yese ne no wo mkoto se adwumafo ni bi wo ho na adwumafo na ka kire mu se why lucky wo last year ni ekena nsihia biu nti otie de na ono kwatire obi asebe wa wudin na so kopɛ ne nkrata na ono de okoto obi me ma nemu wo kire se kena wo munya adwuma. Yes, so na Owia Kaseɛ bono enko emrahye bedwamaidom kuma no enso efrase a omo ka champanyfo se be ya yenhwe ebredu so man yi yede emra bi ba eno no eba ababebo yempotamu ni afi obo ade ne pa ode achayen no eho ban de fe ne se ecoside law omo se mra we ne ba titiri obeboa wo mo ye galamse omo wi a mutofo awudi wi a na ni omaja asase ne tame da ho saa na no so asakofa oyene foforo e de abaye manfo so ni suban ahodo bi ankofo bi ye ebi tu anwe free form ebi ye niema bebre a enam na kwan so na afeda chi anko bi ni mprepre impo enya ho susanso bone no saa mra yi omo se aba na ebetintima ebetumi abo ahwe saa ankofo no a omo ye saa ne nyina na Ghana mamra no ene wo mo edi na emrahye bedwafi honom chief whip minority chief whip onukro yanso na akọ nsewoma Nigeria oye mrahye bedwani wo ho or the Frank ano dompro ne kasa ye ejina dom kuma no an. The Speaker, I rise today with a profound sense of urgency and responsibility to speak on a matter that transcends partisan politics, economic growth, and short-term development agenda. I speak to the need for legislative action against Kaseɛ, the mass destruction of ecosystems, and for Ghana to align itself with the growing global movement to make environmental devastation a punishable crime, both domestically and internationally. Mr. Speaker, Kaseɛ is defined by an independent expert panel convened by Stop Kaseɛ International, and I quote, "Unlawful or wanton acts of committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment," and I'm quote. This is not abstract rhetoric. It is a legal concept with measurable criteria. Damage that is severe, widespread, or long-term. It goes far. Dia eho hia pa na o se o man ni nyame ani bre na Kaseɛ law no peso o mo de pa no mpanyifo gitum na ba na bahwe sane ma we nyina minority chiefship onko yanso e na akon se o ma Nigeria o ye mrahye bedwani o ho honorable Frank
ano don't pray. Enkrakropon bejana wonu mu afiti ase ye ahunidie eyi said de be 24-hour economy nhye no wonu betumi dia koduro manfo a wonu ewo aboboloshi wonu Owia Kaseɛ na aboboa no pe na watwi awie yemu na wonu de saa clean up chinchirinchi na hye so san se wokɔ aboboloshi janumu a ahunidie won nsɛmanya kra na no na Enkrakropon assembly no panyina wono na ehwe ahunidie nsɛm so Ra Solomon Noi ane nsentrofo kasa no wechirichi mu so obesre Ghana Water Company Limited ebinum enam sabu akwan so a wonum atwetwe pipe ibidi akoko wonum fi wo se eka ho bi ne pae a ama ahunidie ho nsɛm aye basa ewo aboboloshi januma nti omonhwe na omontoto niema no achi no na mayor a wo Enkrakropon no woda ano Michael Kapo Alote wonu so ne nsentrofo kasa wo kire se wonu ani abrese aboboloshi Owia Kaseɛ no and 24-hour economy nhye no wonu betumi adane ani no odi akohyem bi na aboa amasika sam so atumi akoyie which Your Excellency the President has provided the funds for us already. See, the money is in the common fund account that awarded the contract for a contractor to come and fix it. This place like this, they don't have a place that they put their rubbish. But the new market will have a specific market here. We are going to separate the food waste and the rubber waste. Very soon you see that thing happening. Pomensri no assembly openya odano Michael Papo Alote yemfa enase enkoma Dwabinwura bank ba efinhye aduana ba akomunie ene wabie kwan ato se wonso brabeto shares na mfaso pina na wom na wonso watumi de wonsese bo abrebia be float shares no wotumi say yes emfaso abaso e dia monfinhye aduana ba akoni de wasoma cha abaso bodie pina so na Dwabinwura bank age na anije system ne say waso wo monsi achi ba wabra wabeto shares no bani nimude nemum nisika sam kranya yebebo na chi dom eno so na nchen yes fixed deposit brabe yebi na interest ne so pa udiska koto bosome miensa bosome nsia afe ene akire utumi say yes sika na awomo ho ama enu ti brai na fa ho bedom Dwabinwura bank fa phone e bo star 389 star 984 hash na wonso wa follow prompt no na watumi ato shares na say juma bi watumi adi wo so na afre 0544745856 and 0242387498 nani Dwabinwura bank eni nkomo ya Bolivia Enterprise anywhere the future life smart food aba ejaso aduane a eboa ebisu immune system no anono menka se pintian bi adame wo se esuo titibigu miyenko agese mini ho wasikohwiegu na yese bibia won de kwa amiam obemu enidi basa future life smart food ya Bolivia Enterprise ya bedwaso eno hia fiber protein vitamins no ena fe minerals na hyemuma ti abrebia ma wunya apomuden pa ne yenso nyeden eno ane se ofa obo a na wahwie aduane de agum na afi wodi nsuo agu ho no wadum na wadi wade kama ya Bolivia Enterprise ewo sofulai alignment wodu wani achi mo patase kwan ne so na aya fre 0242878090 na 0246010150 nene wonum eninkomo Owia TV so ena wani go so a wo hwe anwumere no si akase bo ena egu so ayede esomosompei yebe so be ko social media ne so na so adwenche bia wo efa kase bo ehunu de to ho abrebe mu a yebe kenkan ede ama ye to asem so de ena ye tu fa na yakọ Savannah mantabnem yakọ fufu so junction won sọrọ wosamo a abato yapono so kire se owura bi anase mamu bi akwakodi ne bonefo sem ene so obi a wo ye mobile money a che so wona adwuma mu oto a wo ye adwuma obi akogina ne ho a wo yi sika ena akromfo aremfo yi wo mo firi he wo mo beto hye wo mo so a ene wo mo tutu basa a wo nipa no a wote ho ye na adwuma no ene de ono na ba customer no ono so ba yi sika no wo mo nyina ma bo mutu a wo so mo e no mo ko hospital tim keja omo kwa do mo ti nananom wo nse do kwan so a
etimamfo edu omo ekọ akwakope ayarehwe no enye no nko enipa miensa omo so gina nchen a chese no omo tututu ne basabasa no enam so matuo no so ka wo mo a omo so prepre ya yekasa idie omo wo eye Boepe District Hospital a baabi omo da no pomde adwuma efo chese emu oden pa eno so akwakoye arehosem wo ho saa da no anuru anwumre no a ne yese maburu bi nso asa akwakobo chenku ompotam ho a akotwi twaja de ato nkrofo ajapadie mu wo saa fufu so junction no wo savana mantam ho no ana chese ese no okosa fufu so junction no wo savana ho no a ho na enwokura ehwa ye biti na so ye kasai bambo adwuma ko no chese o ma to prosifo akwakogu mpotam ho a omo hwe se de be ya asumdwe ho nsem enso ebekoso wo fufu so junction no wo savana mantem ko ba ne se amatemamufo ayam hwehwe na ebi so kra ne hwehwe ya amasoro so aba betotemamufo so na so bambo adwuma ko no guso ba amane so bia wo fufu so junction wo savana mantem nem ene ne potem no bia kana kuma to ne yem efiso omo de asrafo abamofo aba begu krom ho a omo hwe sa asumdwe ebetena sa empotem ho Omei sofa wo hwengi tanwodie nsam so abamane se cabinet akọ nhyiamu na won magye atum se ene Ghana fo yensa nkoto santen se de be ya yesim card adidi djuma omu ba fon so ye besan so akọ register yedin ewo mu ebio na Ghana fo binum se afere sanse abandada no abre so na ma me eslawusu wono ene yeso afọ wo hwengi tanwodie nsam so ema Ghana fo ko churochuro yedin eme yeso se de yesim card no ye de Ghana card na register anu nti no won mo ye dwrim wo so ne ade nyina ya yidi afuro na eba ne sei ena amamuo ne sesan ya yensa nkoto santin bie mu ine no na nam so ama opanyi ba ko eba IT a wa bene ewo mu ayowura kojo chei amoakon wone Owia TV adi nkomo wo muntie adwumadie eso na wode ato edwa akirikire mu se wo hwe sim card ye se betwetwere yedin ni asa register bio ani nyina ayese aban bia ba woni nhyehyɛ de ka ne se policy eno na ya opese wode ye adwuma enu nti na ma ho akohia se Ghana ye se ekotwetwere yedin bio na ye register ye sim no enchemu bi ode tudwa enie se database synchronization a na sese omu ye free National Identification Database mu anase NIA database mu nanka omutimi ede ye sim registration no ankoyie enu ntie nam saa ne nti no emma biometric credentials a eyese eboa ye metimi de ye this sim registration no yamfa anye. That is the reason why ntia opening no eye fofo. And in addition was see database bi eni ho a emma ye betimi akom for the sim registration ye no 2021 no assuming without admitting say sana all connect and it gives it a reason, a very tangible reason for another or a fresh similar registration. Minia na etwetwe aso kakra free. It is Owia Kaseɛ Owura Kojo Chei Amoakon oye IT expert sanso consultant account Yanko MPP amanyoko ni fa omo ewo takwa insoyem abato empesua so na mpanyimfo a omo ewo MPP amanyoko no emu ewo sampesua no so eno maba bonten e de ababatu dwa se omo kane MP ano ewo sampatem ho Yewura George Birekuduka ye ne ba bi mpatem ho a anhwe yi a ba bi ade bekwa wie no ewie MPP amanyoko ni nyina eye omo kire se ekwan a opanyin ya fa so omo ye registrations bi anasa omo je nkrofo membership card omo ye de ma MPP amanyoko ma omo watakwa nhye mu no ase we no se de neke wo MPP amanyoko bi betu dwa nhye ya hodo kwan ya wo se fa so no omo so batakwa nhye bi anya saa o ene ma dane eni na Yewura Birekuduka wono ankasa ye de opa wo ho a ama nkrofo mpo ekon eno MPP amanyoko no ewo empatem no panyifo ichese wo mu no ofisi omo ye mrantie no omo do omo kra eno omo ni padua omo chita no omo sika nyina asom MPP amanyoko no ewo takwa ensoyem ti akoba ne sei no amase omo bregu emaburu ko no MPP ewo takwa ensoyem no turo mani abre a omo so ayensem twofo nhyiamu a omo ka de ha omo ede atre MPP amanyoko no so omo ka tre MPP amanyoko ni panyifo national and regional executives so omo soro waka no omo mra takwa ensoyem na de ekoso ho no anhwe yi a na da cha kwa mabi ne bedu da che no na ne omo pa MPP babi kura watakwa ensoyem a
na wo mo enya bi wo honom na krata ye wo mo twiro ye wo panya wo no gina wo manamo de etu dwa wo de owura Bosco Kofi na kai kane no na wo ye MPP constituency secretary wo takwa ensoye mo no na gina panyimfo yi anamu a wo ne Owia Kaseɛ bo kasaye MPP for ne hia asam ne beka ne brofo na bibinti MPP for ne hia sisiai yaboko jane we chese ye ni abre ankasa ye party ni yi enema ba ko me ni pia o haya ya nhwe ni ya o di party ne beto amonam entina party old members executives binim executives yi na ye hia ni pesa mansan wote asem ti odi kan ye beka ne brofo na ye kan brofo ni wi a ye maame no ma bibinti wenya school kwan no o ne ye nuanom no party mani na no ye beksa so kan twi na ne beka bia no atobia na so na otua na mompa e de aboa party no. By the elders of the New Patriotic MPP Takwansoyin constituency on the ongoing party membership registration and organizational process. Abanya yeti ni wadi owura Bosco Kofi na kai kane no na wo ye NPP constituency secretary Watakwansoyem en wo gina na nanom panyimfo o mo Watakwansoyem anamu akade ekoso he o mo nyina e de akire MPP amanyekuo no empanyimfo na wohwewe ya ante asamde ni nyina ese disuani bi a oje ne ntete ewo University of Cape Coast mi kire Ogwasu apon no emu krachi ye kire se wo mu students IDB ana wo kwa akwaje na wo timoto bike bi so a shi wode akonya akwanhia wa bra na wo kire se bus bi a no nso ekoni ba bi won ndi ko hia mu anam so ama krachi atwa nanom ewo ense do na no ene wechiri mu emprempren de wabo abusua amane asanso abo amane se wode asem ni nyina akwa na Ogwasu apon no aposifo ho a won mafiti ase na wonum eye mu nhwemu no ahude adekode a esi ye na afa ye kina bi womo atumi ahwe ama de ekoso de bi ansan kosi bio na ye hwese ye nsa beka owura kwabana antwikunadu wono na ehwe akire se kwankyerefo a wone amansa dingita ho ede ema University of Cape Coast ne ne dinkomo na yebisa na semni mu poti de ekoba ye so fa nhwemu a wonum aye sede eniema esi eko yensa kana yede ebeto aso yenya ni ma yemoshi na yenko Amansia South District wo nso adwumaku a wo ewo ho a jo abusun yenko amanu so na ye ne opanyini ni nkomo yera kwabena antwikuna duma joy ye ni o ohene jo ya ma ye nyina ye ho ya akonso so ye da se bebre jo enhwemu kakra maye no ade apoti ne siye megidi se yenu a onya akwanhia ya mo afiri mu ho asem na yebedi hu nkomo yi ye no a enti ba na tie de a modaroma ni nyina wa fidie so edikan edamase se mape se mo bete ni si ya nkasa na mastrese sebiu akwanhia ya na akode ya asem tu ni o abusuafo o wanyonkofo o wadofo inti yemu a ya na yete asemi na ya sombi kekene kan ya no yehu se sabio okra ana se nipa enkwa na afiri ho afi memra asem no so se ohwe krata na ye de abana no kra wo mu ni se ye ka se asem na kodi police for ensema wongusu yenhwem na mum de tia ne se de kosu bi a enye no kre no menam afidi so na ma kire mu se no kre se akada no boaboa no se okotro ne nsohwe se uni University of Kusa bebi a omo tro nsohwe no ene bebi a ono te ye ogwa ho no emutwe kakra enti edikan no wan kwan nsohwe dem ho so okotro ena opani bi pam no free ho se onkoje sabiu na shenso ID card mra
Sanse se ban se ye nso hwe na ID card no mpo se ko ban se wiri fia. Empanimfo no fa kwan bi so ehwe identification bi a etimi ma kwan a dase wo homa wo twro wi a na wasign attendance sheet a abom no. Na de ko ba yi ni okodru bebi a enke bia na ye be frɛ won wo makɔtwro nso hwe wo no. Na saa bre no saa dan na nkasa no law student for twro won nso hwe wo mu. Ndi na ka be sema be duasa na omo nso de no ebraso enti omo ha na osori ka kire na nyonkofo na omo ho na omo nyina enke bia be from na omo akọ na omo akọtro omo de no se opese okọ hall eba ti omo bisa na se na sa bre ha aka be sema duasa bi pe na e kọtro nso nso enam se e kotena se na e bibia ansa na ya hyase nti no okwa ebi ana wakachiri nti ho no obeka kire won se school ni ba ko ni motorbike ka esi ho no onfa manu no mfa nkomra no mse da bi kan the property nti a opese otu motorbike sa breed ko hall no so no kore wo mu se ni wire fi ne ID card se ban se ye real identity a ode be kire so okay ena motor ru an be ka se na wo minim se o school ni kra minim nti me di motor ma wo na se o de kona bibi kosi ana ma hu bi wa minim be bia school ni edos mu be 70,000 nti minim a be den ena ekoba ne so okay minia na ne ho a kire no ene betene kire na me mfa nkomra be sima du eni ntemi betimi akwaba enu ohuritra moto nachi enti won kono enu hia ayalolo baasi unse no eso enti ka ne bana orno tena moto nachi no se ehun se danyu ka na pa won ho kra wiu ena okuri free so se ase ka na ben won dodo nti e ba bepem won enti obia na ni ba na ho so no na chese we huri emu akɔhye car na kaka kre bi ma wapa wo mu kura wi eti moto no nipa moto ne ne dia no se na dia asem kura ni ampa so a car na ne fa ba bia kutwi afa no so na chese aye eninyan asem eti won wo ho no na omu aye ntem car bi ono nso ba na ne at a good Samaritan omo de ni tum kudu University Hospital. If you go University Hospital, so be another 10 minutes drive. And a pin call in universities for no so I crowd or more heno, no fame or renenqua. It is a minka, na me money pa, and yen no credit that says, sebu, or call or cotrons or and will be permanent for the uncle fa, ne ID card, sign and abba. It is an American trip. Ya kra edi kan ye nim se wonu ankasa na etwi motorbike no enti moto bida enhwemu mo fiti ase yi se na mo pese ekọ wie mamo edi kan no se eba ne se ya esi yawada and so he krata na me Sasha Sen as the acting director of public affairs na eba 6 March a sabiu bia wo fie no se ba ne sa na a sign ana say accident ana say wuo ana iprabemu a university ha no your police post division police station ankasa enti ne course nyina no police for eka ho na university security ka ho na ye will be a friend protocols a ye DHT protocol ne say sabe nipa na we free enti ansa na obeba bonten po abeka bibi afa ho no ese ofre na busuafo ne maame ne papa na e kwan so aye de fa so isan se me ne utiwe na wote anze afre se oba akonya kwanhia mu afiri ma ewo kwan aye de fa so eka asam ne kire wo nti saa ya wada nwumre na de ba fia da ni nyina ye ne busuafo no edi ho sa oso ena tu akoye police fo asam na won ye hwehwemu no de etie bia no esi jai mo ye omo hwehwem san say University of Cape Coast no so Ghana mrase
Iti mprempre ya me ne ho kase. Police fo gu so ye ne ese omoye. Na emunu enam say university na ewo mortuary. Na fi say the police for ne abusuafo be kama akosi no. Ebi kura na ye say ye postmortem. Ebi ani ye say ni ye say. Inti e ba ne sa de a ejemuma police for MTTU for no. Enti sa bre won na ye no din sa so na de so won kan ene abusuafo no. Nti sa na asem no akodu mprempren. Ye ja omo akono mehu owura Kofi Asare aduot ninsem bia watchre o social media so ne ade osem pempen so ya bedru de eni kwa se nka adesua ni kura na okochro nsohwe asabio okofa ID card bi kura anka munye ne biometric ni ade a mu wo sensu ni bi eda pono so yo asem we nanka mempese yesase disa nkomo no sanse so disa nkomo na bro focus na e can say you are being insensitive to the situation. Sure. Sisia ye kase ideas bebre bebo na ne practicality no na ya ne emi ya ne se utie Kofi Asare ma hwe na kenkan no sabiu asama a oka no mpo no onim ne oka sense kan ne se abanti onka bi so hwe ne kasa na oka na the room na enam abonten se ya na se ya na se no e no no so e kan se e kan no krepa enye ID card inspection no ene this accident we abo na mum akwada a odi mraso na onim se mekwa bi ebibisa my ID card school phone nyina nim se okotron so hwa na so onkostron hwe so mpo na wona mo ba bia fa ID card na sembi to a obi amfa wa franco fu obi anga se ebi kra na oye criminal enti onu odi mraso no akofa ne ID card na akofa sign we aba the nkofo keke nyina yati ni nyina na emum ono papa na okata no nim se Ghana ha ye new stage a bibia obeko bia no ugina ha biometric papa na unsaka enu nti na se ye kase se woko bank o particulars na ho enso ko yi sky se for ID card brand yenhwe yen kase it is the best situation na nipa be 70,000 say you know say be biometric level wo be bia eno nchese nka me entrons orana ena ye gusu a ye kase nyina e sign me ba eno ntina so obi kra sorry to okwa sorry ogina ha na sabi onya kwanhia ye nka se no ntimi enkwa sorry bio etidi obi a e kana sabio ebi o ha e kakra na watena hwa ye din ni wetie bi sanse asemba obi a pese o kire se sabio kura monim onimian sasin obi a nti o pese o kam bibi de womu ne se the level of development could do reason. Baby a ye do any sabria ye ni one exam center for 70,000 people no. The same venue no ena obia we kono akotro ne de no oba na we ko into for now no ID card no eka ho na mum ye mpesa me ka kiro nse simple okọ na no ni ID card a ye wo other means a ye boa na ye trauma ye boa ma osueni no otron sorry na mum di obi aka bia ye genesa ba bi ha me kitikiti bi ne se ye na sempanin for kasa won so onye hwehwem because me kan na de no ono so kan se ena be so ya sake no onkuta ID card ena ya pam na free ho na ensem bebre so no kore bia ni enti no di obi aka bia ya te si ebetimi pa na ye wa hoden a Ghana ha enka biometric no is the best way in everything. Katrotro cry kofwa. You see, making sure say you will kind be a bini a bit yaka say weini and I say weini. Into the all can you assume nemo mayana ne can be a do then there no I can. Into yati the ubia can be a men can soon cosi say asam bia ba a boama again for froba into a gusu to agree. Nemo yene bresuni. Sansa mini walking. One ha na obi beka se ebi kra na nipa o kamoto no e na onim ka e na we nti ne se police for nya hwirem nti do ka bia ya so e das yenso ye das papa abusia ye ne owura kwabena anchi kunadu wono e na e hye kire se bedwam kasamafo e de ema
University of Cape Coast and Ekodisa Nkomoi Yadanasi Abusia Yebejina Nkomoi so na yedi Owia TV enweno Owia Kaseɛ bodi nyina asi ewo ha na ase nkoma newsroom aboafo kuku chando akosua somwa MCR ya director Obapa ya Grace afi wonu a echinchim mfidie no Simon na yaw Mr President wonu nyina ebochidom na yedi eba kenkanfo no me Nana Kwame Ajimano Pambo ena Ajwa Nyako Abronoma Future life here aduane a